அனைவருக்கும் நன்றி. தேங்க்யூ வெரி மச். கெட்டதுக்கும் நல்லதுக்கும் நல்ல ஒரு இடமாக இது அமைந்திருக்கிறது. வந்தோர் அனைவருக்கும் என் நன்றி. நாட்டுக்கு நன்றி, அன்புக்கு நன்றி. I can only say thank you because there are so many talented people in India in every field, especially na field gurinchi naaku telusu, and there are so many people there and so many deserving people, so many who have not been honored and have died. It is not the fault of the government, nor is the fault of the artists who have not been honored. Our nation is wealthy with talent. That's what it shows. And I'm glad that my name came up. It is not about who gets it first or who doesn't get it. It's about being there. And good artists do not look for Bahumatalu before they perform. It is for your pleasure and my pleasure. And that has been great. And I could only thank the audience and my mentor, my directors, and all those who made my working place very enjoyable. ஒன்று, ரசிகர்களின் மனதில் நீங்காத இடம் பெற வேண்டும் என்று அந்த ஒரு லட்சியமே இன்னும் நிறைவேறவில்லை என்பதுதான் உண்மை. நீங்கா இடம்ங்கிறது வந்து எல்லாருக்கும் கிடைக்கிறார். அது இன்னும் ஒரு 150 வருஷம் விழா கொண்டாடும் போது ஞாபகம் இருக்கணும், 200 போது ஞாபகம் இருக்கணும். அந்த புகழ்லாம் வந்து எல்லாருக்கும் கிடைப்பதில்லை. இருக்கும், பட்டியலில் ஒரு பேராக இருந்தாலுமே அது பெருமை என்று நினைக்கிறேன். சினிமாவின் சரித்திரத்தில் அதற்கு அடுத்தது வந்து இந்தியாவின் சரித்திரம். அதற்கான தியாகங்களை நான் இன்னும் செய்யக்கூட ஆரம்பிக்கவில்லை. I am proud of my nation and now I know the nation is also proud of me. So it's a good feeling, it's a mutual good feeling. And I don't think this award is for what I have done. I consider this as an impetus for what I have to do in future, what I must do to deserve this award. And this is not humility, I truly feel, because I know there are many more deserving people who I would recommend. If you ask me, I'll give you so many people who have not gotten it. And if somebody has gotten it, they must get the next one because they've done so much. And I know, and we do recommend names like that, and we feel strongly about it. And look at the list of people, and every time they announce this award, the first feeling that comes to you is, yes, you should have gotten it earlier. That's how many talented people we have in this country, and that's what is the strength of the country in various fields. And that is why perhaps the government makes it a point to give the civilian honor. So many things, so many roles, and my dream is for India to reach the international platform in my field. It is reaching in many other fields. Mercantile success is not only the success of a country, the cultural success of a country, the cultural influence of a country upon others makes the country great, and I want to be part of that revolution where our culture will be respected because of the ambassadors of those cultures. Okay. When I say culture, I don't mean rituals, religious rituals. I'm talking about artistic culture. நிறைய பேர் சொல்வதற்காக காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப நெருக்கமானவர்கள். எல்லாரும் சொல்லி முடிச்சது சொல்லலாங்கிறதுக்காக வெயிட் பண்ணியிருக்காங்க. அது எனக்கு இன்னும் பெருமை சேர்க்கிறது. நான் இருக்கும் கூட்டம் எவ்வளவு பெரிய உன்னதமான கூட்டம் என்பது இன்னைக்கு காலையில் கூட பேசிட்டு இருந்தோம். தோளுரசி கொண்டு இந்த அவார்டு வாங்குறதுல இருக்கிறதுல ஒரு பெரிய சந்தோஷம் அவரும் சொன்னாங்க. அந்த தோளுரசல் எனக்கும் பிடித்த தோளுரசல். ஏன்னா 2 தோளுமே தினவெடுத்த தோள்கள் இல்லை, கனம் தாங்கும் தோல். 2 உச்ச நீச்சம் என்பார்கள் வடமொழியில். அது இருக்கத்தான் செய்யும். ஒரு உள்மூச்சும் ஒரு வெளிமூச்சுமாக இருப்பதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையே. இது உள்மூச்சாக எடுத்துக்கொள்கிறேன், அதை பெருமூச்சாக நான்